Okay, what is a regression testing? Okay, make a note. Regression testing. Regression testing refers to regression testing refers to a type of software testing, a type of software testing that is used to that is used to verify any that is used to verify verify any modification or update modification or update in a in a software in a software without without affecting the overall overall working functionality working functionality of the site software. Okay, site software. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ మా? సో మనకి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే, సో వర్కింగ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయిందా అనేది చూడడం కోసం మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్? నౌ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ description. Regression testing is performed when there is a code change in a software application. Now this is a description. Okay, make a note first. Completed. Completed. No. Okay. Make a note fast.
Mhm. Sarada, it is not possible to take the screenshot, ma. Okay. Yeah, PDF definitely I will share. But running notes అనేది చాలా important. So why? Because these are the some new words are there. So that's why running notes is very important. I will share the PDF. Don't worry about for that. But ఎందుకు రాపిస్తున్నానంటే సో ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్ మోర్ దాన్ మోర్. ఓకే, సో మీరు ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంత ఎక్కువగా మీరు హ్యాండ్ రైట్ అనేది చేస్తూ ఉంటే సో మీకు అది మైండ్లో అలా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం అది ఓకే పీడిఎఫ్, బట్ మీరు హ్యాండ్ నోట్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? సో మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయాలి. నోట్స్ అనేది మీరు ఫాలో అయితేనే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండర్స్టాండ్? సో పీడిఎఫ్ ఇస్తాము. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఎప్పుడు చదవకూడదు. సో థియరీ పార్టేగా చదివితే సరిపోదమ్మా. సో మనం రాస్తూ ఉండాలి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వి షుడ్ బి రైట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దట్స్ వై నేను రన్నింగ్ నోట్స్ రాయిస్తున్నాను. ఓకే, కోడ్ అనేది రాపించాను మీతో. సో కోడ్ అనేది డైరెక్ట్గా సెండ్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ. ఓకే, రైట్. ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఎ రీటెస్టింగ్ మా? మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మొత్తం మీకు థియరీ పార్టే ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. సో వాట్ ఈజ్ ఎ రీటెస్టింగ్? వాట్ ఈజ్ ఎ రీటెస్టింగ్? ఓకే, రీటెస్టింగ్ ఈజ్ retesting is executing retesting is executing a failed previously failed test against test against test against test against new software. Okay, new software to check if the problem is resolved or not. If the problem is resolved or not. Okay, now this is a retesting mark. Make a note. Okay, still here our chapter 1 is closed. Okay, ఇప్పుడు వరకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అండర్స్టాండ్? నేను ఇచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ అది. ఓకే, సో వెల్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. దాని గురించి హార్డ్ వర్క్ అనేది చేయండి. అండర్స్టాండ్? రీటెస్టింగ్ నోట్ చేశారా? సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ అబౌట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే గణేష్, రీటెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒక ఫంక్షనాలిటీలో చెక్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒక 3 ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ we don't have any bugs. In second functionality we have one bug, and third functionality we don't have any bugs. Okay, in three functionality we have only we have bug only second functionality. But sir q pdf పెట్టారా? పెడతామమ్మా, పీడిఎఫ్ పెడతాము. ఓకేనా? రైట్. సో ఏం చెప్తున్నా, అయ్యా 3 ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ బగ్ ఉంది.
సో సగటు ఫంక్షనాలిటీలో బగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేయాలి కదా. అంటే ఫిక్స్ అంటే ఏం లేదు, ఒక ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడం, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? బగ్. రిజాల్వ్ ఏంటి? రిజాల్వ్ ఏంటి? సో సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏ రిజాల్వ్. ఓకే. సో ఆ బగ్ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతున్న ఫంక్షనాలిటీస్ కోడ్ ఉంది కదా, సో సమ్ టైమ్స్ అవి డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే. అవి డిస్టర్బ్ అయినాయా లేదా అని చెక్ చేయడమే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అండర్స్టాండ్ గణేష్? గణేష్ అండర్స్టాండ్? Who asked me question to me? Yeah, Ganesh. Can I understand about the what is a regression testing? ఓకే. మీరు పీడిఎఫ్ గురించే ఎందుకు థింక్ చేస్తున్నారు? పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మీరు కోర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఓకేనా? సో నేను ప్రిపేర్ చేస్తుంది మీకోసమే. ఓకే. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షేర్ పీడిఎఫ్. డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ఫర్ దట్. ఓకే. రైట్. ఓకే. Now our second chapter is HDLC ma. Okay. Our second chapter is HDLC. Okay. Before before going to SDLC, I will show the one example to all. Okay. For example, if you want to create the one web application, okay. So if you want to create a one web application, so respond to answer to my question. Can you know about the what is the web application and what resources need to create web application? Yeah, tell me what is a web application? HTML. Inka? Only HTML is enough. How many stages we should be follow for creating a web application? Design scripts. Okay. By using HTML. Okay. Only HTML is enough for creating web application. PHL. 7 stages. What are the 7 stages? CSS. PHP. Okay. That's it. HTML, CSS, PHP is enough. HTML, CSS. One information gathering. Okay. HTML, CSS, JS. Okay. Web application is one of the machine. Okay. PHP. What is the customer needs? To create web application, we need to requirement JavaScript. HTML, CSS, JS, MySQL, PHP. Okay. Okay. Fine. Okay. Right. Chalo, no issue. I will demonstrate. So web application. Web application. Okay. If you want to create the one web application, we need to first one is front end ma. Okay. Front end. Next one
backend. Okay, backend. Third one, database. Okay, database. These three steps will be followed. Now what is the front end one, what is the back end, and what is the database? For example, if you take the, okay, I will take the one image. Here I will take the one image. Okay, here if you take the image, what is this? Obviously, car. ఓకే, కార్. సో ఈ కారు ఒకటి క్రియేట్ అవ్వడం కోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? డిజైన్ చేయాలి, అవునా? సో డిజైన్ చేసిన తర్వాత, సో కార్ అనేది మూవ్ అవ్వాలంటే వి షుడ్ బి ఇన్సెట్ ద ఇంజన్. ఓకే, ఇంజన్ అనేది ఉండాలి. ఆ ఇంజన్ రన్ చేయాలంటే వి షుడ్ బి యూస్ ద ఎనీ ఫ్యూల్ లైక్ డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్, లైక్ దిస్. ఓకే, ఇన్ సిమిలర్ వే టు కంపేర్ ద కార్. సో కార్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే, ఈ కార్ ఈ డిజైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేది HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఈ కార్ డిజైన్ ఉంది కదా, ఈ కార్ డిజైన్ జస్ట్ డిజైన్ మా, నాట్ ఆపరేటింగ్. ఓకే, జస్ట్ డిజైన్ లైక్ దిస్ డోమ్స్ అండ్ మిర్రర్స్ అండ్ దిస్ టైర్స్ అండ్ దిస్ లైట్స్. ఓకే, అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ మిర్రర్, సైడ్ మిర్రర్స్. Okay, these are called design. Okay, design. For this design we should be use the front end. Okay, for this design we should be use the front end. In front end, which type of language is need? HTML, HTML, CSS, HTML, CSS, and JavaScript. These three languages is This three language belongs to front end. So ఈ త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఏ కార్ డిజైన్. ఓకే, మనకి ఓన్లీ కార్ డిజైన్ ఉంది. బట్ ఈ కార్ అనేది మూవ్ అవ్వడం కోసం నీడ్ ఏంటి? ఇంజన్ అనేది నీడ్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇంజన్ అనేది ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ అంటాము. ఓకే, ఇంజన్ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ యూజ్ చేసే లాంగ్వేజెస్ ఏముంది? లైక్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ సి. ఓకే, ఆర్ C++, C++, ఆర్ జావా. ఓకే, జావా. సో రీసెంట్ గా ఏం యూజ్ చేస్తున్నారంటే పైథాన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్ యూజింగ్ పైథాన్. ఓకే, పైథాన్, రైట్. సో ఈ లాంగ్వేజెస్ ని ఏమంటాం మనం? బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటాం. ఈ లాంగ్వేజెస్ ని హ్యాండిల్ చేసే పర్సన్ ఏమంటాము? బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటాం. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్. You are not developer. Okay, who are you? You are a tester. Okay, QA engineer, right?
Python. Now this is all the backend developer. Okay, right. So we have a design and we have a engine. Okay, so is it enough for the car is run? So car run చేయడం కోసం ఈ రెండు సరిపోతుందా? No, we should be use the fuel. Okay, fuel, fuel like any petrol or diesel, whatever may be. Okay, if not use the any petrol or fuel, car cannot be move. Okay, so in similar way, without database, web application is not working. Okay, without database, web application we cannot work. Okay, so in this database, which language is using? Like SQL. Okay, next here using the Oracle. Okay, MySQL, and recently for Python, MongoDB. Okay, MongoDB, MongoDB. Now these are the database concepts. Okay, these are the database concepts. Okay, no need to learn all programming languages and all databases concept. Just to only one programming language is enough, and one database is enough for creating a web application. Okay, coming to front end, and these three concept is need. Okay, coming to back end, any one programming language is enough. Okay, coming to database, any database is enough, either SQL, either Oracle, either MySQL, either MongoDB. Okay, nowadays recently MongoDB is for Python. Okay, MongoDB officially for Python. ఓకే, పైథాన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ ఎక్కువగా ఏమి యూస్ చేస్తున్నామంటే మాంగో డీబీ యూస్ చేస్తున్నాము. అండర్స్టాండ్ మా? అండర్స్టాండ్ ఆల్ వెబ్ అప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్? Inside of the car is back, and outside of the car is front end to perform it's to the total database. Okay, in the application, okay, now this is called web application. రైట్, ఈ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, రైట్. ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ని మనం బిల్డ్ చేయడంలో ఒక ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతాం మనం. ఓకేనా? సో వాటిని ఏమంటామంటే HDLC ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? HDLC. సో HDLC ఫుల్ ఫామ్ is సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. Understand what is the full form of SDLC? Software development life cycle. Every software company will we should be follow this process. Okay, SDLC process will be followed. Okay, what are the stages in SDLC process? Okay, I will write here. Okay, next one is SDLC. Okay, very important question, interview question. SDLC. SDLC. So SDLC stands for software development life cycle. Okay, software development life cycle. Okay, right. HDLC, a process followed for developing a software application. Okay, software application.
ఓకే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడంలో ఫాలో అయితే ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే HTLC ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, HTLC. సో దిస్ HTLC నాట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్, నాట్ ఫర్ టెస్టింగ్ టీమ్, నాట్ ఫర్ డేటాబేస్ టీమ్. ఓకే, దిస్ HTLC ప్రాసెస్ ఫర్ ఆల్ టు క్రియేట్ ఏ software application or developing a software application. Now this is one of the process. Okay, this is called one of the process, right? So in this process, what are the phases activities? Okay, STLC phases activities. STLC phases activities. Okay, what is the first activity? Already you know, requirement gathering. Okay, requirement gathering. Okay, next one is planning. Next one is planning. Next one is designing the system. Fourth one is coding. Fifth one is testing. Sixth one is delivery and maintenance. Okay, delivery and maintenance. Okay, how many phases are there? Requirement gathering, planning, designing the system, coding, testing, and delivery and maintenance. Okay, now this coming to real time example. For example, if you want to build a one building. Okay, if you want to build a one building, now what is the first thing? What is the first thing? We should be we should be draw the plan. I'm right, we should be draw the one planner, and we should, first of all, we should be gathering the requirement from the builder. ఓకే, సో ఒక బిల్డర్స్ నుండి మనం రిక్వైర్మెంట్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తాం. అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, లైక్ ఎంత ప్లేస్ ఉంది, ఓకే, ఎంత ప్లేస్ కావాలి, అందుకు కావాల్సిన సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటి, లైక్ సిమెంట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే బ్రిక్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఐరన్ కానివ్వండి. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 2 సెంట్స్ జాగా ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, 2 సెంట్స్ జాగా ఉంది. ఆ 2 సెంట్స్ లో ఒక ఇల్లుని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఒక ఇంటిని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఓకే, దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? వి షుడ్ బి వి షుడ్ వాంట్ టు cement, bricks, iron, okay, and some workers. Okay, some workers. These are called requirement. Okay, now coming to planning. So planning ఉంటుంది ఫస్ట్. ఓకే, ప్లానింగ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఎలా అంటే ఎలా చేయాలి వర్క్ ని. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, బేస్మెంట్ వేస్తాము, తర్వాత పిల్లర్స్ కట్టాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ స్లాబ్ వేసిన తర్వాత సైడ్ వాల్స్ అనేవి ఇలా బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లానింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లానింగ్. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు డిజైనింగ్. సో డిజైన్ ఎలా చేస్తాము? డిజైన్ అంటే, ఓకే, ఈ హాల్ ఇంత మెజర్మెంట్ ఉండాలి, ఈ బెడ్రూమ్ ఏ నార్త్ సైడ్ ఉండాలి, ఈ బెడ్రూమ్ వెస్ట్ సైడ్ ఉండాలి, సమ్ బాత్రూమ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, అండ్ ఫ్రంట్ మనకి గార్డెన్ రావాలి. సో ఇలాంటి ప్లానింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. అవునా, ప్లాన్ ని బేస్ చేసుకునే కదా ఇల్లు అనేది బిల్డ్ అవుతుంది మీకు. ఓకే, సో అలా ప్లాన్ అనేది మీరు ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత కోడింగ్. ఇక్కడ కోడింగ్ అంటే ఏంటి, లైక్ కట్టడం. ఓకే, కట్టుబడి అంటాం కదా. సో ఏంటి, బ్రిక్స్, సిమెంట్స్ తో మనం ఒక ఇంటిని స్టార్ట్ చేస్తాం కట్టడం. ఓకే, వాటిని ఏమంటాము, కోడింగ్ అంటాము. అలానే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయడం కోసం వి షుడ్ బి బిల్డ్ ద కోడింగ్ బై డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఇక్కడ వర్కర్స్ ఎవరు, డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, తర్వాత టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బేస్మెంట్ వేశారు. సో బేస్మెంట్ వేసిన తర్వాత అది ప్రాపర్ గా ఉందా, అంటే ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ గా వచ్చిందా లేదా అనేది కదా టెస్ట్ చేసేది.
ఓకే, సో మాన్సూన్ వస్తారు, మాన్సూన్ వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్. సో ఫైనల్లీ, సో టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఏంటి, డెలివరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్. డెలివరీ అంటే ఏంటి, డెలివరీ అంటే సో ఇంటి ఓనర్స్ కి మీరు డెలివర్ చేస్తారు. తర్వాత మెయింటెనెన్స్, సో ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్న వర్కర్స్ అవి ఉంటాయి కదా, సో అవి మొత్తం మీరు ఇలా డెలివరీ చేసి మెయింటెనెన్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇల్లు కట్టిరావు, ఇల్లు ఒక 1 ఇయర్ తర్వాత సంథింగ్ ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఓకే, లైక్ ఒక క్రాక్ కానివ్వండి, లేకపోతే సమ్ అదర్ ప్లేస్ లో ఒక చిన్న రూమ్ లాగా అలా, అలా మెయింటెనెన్స్. సో వాటిని అలా డెలివరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్. అలానే ఒక రియల్ టైమ్ లో ఒక ఇంటిని బిల్డ్ చేయడం కోసం అలాంటి ప్రాసెస్ అయితే మీరు ఫాలో అవుతారు. ఇన్ సిమిలర్ వే, కమింగ్ టు ఐటీ సెక్టర్, in coming to IT sector, if you want to developing a one software, you should be follow the one process, that is nothing but SDLC. Clear to all what is the SDLC? Clear to all what is the SDLC? Right. So each and everything we should be compare with in our real life examples. That's it. Okay. Next one, SDLC modules ma. Okay, SDLC models. Okay. SDLC models. So we have two models ma. Okay, we have two models. First one is what, sequential model and a incremental model. Right. We will discuss the what is a sequential model and a incremental model. Right. Okay. Now this is a sequential model. Now this is called sequential model. Sequential model. Okay. Now this is incremental model. Incremental model. Okay. Again, sequential model. We have a two models. We have a two models.
So what are they? One is V model and another is waterfall model. Okay, this is a waterfall model. Now this is a V model. In equation model, we have two type of models. First one waterfall model. Second one is a V model. Okay, V model. Okay, in incremental model, we have a four types of models. What are they? Rad model, prototype model, spiral model, and agile model. Okay, right. HTLC models also interview questions ma, like this. Okay. So what are the four models? So first one is a RAD model. Okay. First one is a RAD model. Okay. Second one is a prototype model. Prototype model. Okay. Third one is a spiral model. Hello. 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 Okay.
spiral model, and the last one is a agile model. Okay, spiral model. Okay, now this is a agile model, right? Agile model. Okay, right now, right now we're not using in three models, ma. Okay, these are not used right now. Hello, sir. बोलिए. బిగ్ బాస్కెట్ ఎక్కడున్నారన్న మీరు? ప్రకాష్ నగర్ కదా. ప్రకాష్ నగర్. అది ప్రకాష్ నగర్ లో అందులో నెంబర్ ఉంది కదా, నెంబర్ ఒకసారి కాల్ చేయరా? సరే, ఈ నెంబర్ కి మెసేజ్ చేయమంటారా? ఓకే. Okay, now right now we are not using these three models. Okay, okay, not in use. Okay, right. Now coming to now sequential models for user to create a small size of application, ma. Okay, small size of application create చేయడం కోసం మనం సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ని ఫాలో అవుతాం. ఈ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ లో మన వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కానివ్వండి, లేకపోతే వి మోడల్ కానివ్వండి ఫాలో అవుతాం. అలానే ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ ఎందుకు? సో ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ ఎందుకంటే ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఏ లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియర్ large size of applications and the small size of application? For example, if you take the one school, so what is the requirement? So after create the web application, we just leave it. Okay, has a school purpose. Okay, so in similar way, if you take the one if you take the banking application, then what happened? It's a largest application, a banking or a metro or okay metro. These are totally, it's a large size of web applications. Coming to schools and colleges, we have some small size of application. Okay, if you want to build a small size of application, then you should be follow only for waterfall model. Okay, now you can also follow the agile model in sequential model, no issue. But coming to, if you want to create a large size of application, then you should be follow the agile model. Okay, that is nothing but incremental model. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే వి మోడల్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అర్థమైంది కదమ్మా. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఏంటి, మనకి చిన్న వెబ్ అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయడం కోసం మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ని ఫాలో అవుతాం. పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వెబ్ అప్లికేషన్స్, అవి క్రియేట్ చేయడం కోసం, అవి బిల్డ్ చేయడం కోసం మనం అజైల్ మెథడాలజీస్ ని ఫాలో అవుతాం అనమాట. ఓకే, రైట్ నౌ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండ్ వి మోడల్ ఆల్సో. బట్ number of companies following only agile model. Okay, following only agile model, that's it. Now this is the SDLC models, understand? Right. Okay, now coming to SDLC models, make a note. SDLC
models are two types, two types. Okay. First one is what? Sequential model. Okay. Sequential model. Second one is what? Incremental model. Incremental model. Okay. These are two models in SDLC. Okay. Now, what is the mean by sequential model? Okay. The sequential model, the sequential model are well suitable for well suitable for well suitable for developing developing small size of applications. Okay, or project also called, or projects, where all where all SDLC activities where all SDLC activities carried out carried out for the entire project entire project. Okay, in a sequential manner. In a sequential manner. Okay, now this is a sequential mark. Okay, next one, the incremental model are well suitable for or well suitable for developing big projects big projects. Okay, where the project divides where the project divided into modules. Okay, then the software will be implemented module module by module in multiple cycles. Okay, multiple cycles. Understand mo? ఓకే. సో, మనం సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అంటే లైక్ స్కూల్స్ కానియండి, లేకపోతే కాలేజెస్. ఓకే. సో, ఇలాంటివి చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా! సో, అవి బిల్డ్ చేయడం కోసం మనం సీక్వెన్షియల్ మోడల్స్‌ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇంక్రిమెంటల్ అంటే ఏంటమ్మా? సో, బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. బిగ్ సైజ్ అంటే ఏంటి? లైక్ బ్యాంకింగ్ కానియండి, లేకపోతే నౌ కమింగ్ టు సమ్ ఐఆర్‌సిటీస్ ఆర్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. ఇంకా ఇలాంటి చిన్న పెద్ద పెద్దవి బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇలాంటి బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్‌ని మీరు బిల్డ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ బి యూజ్ ద ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్. అండర్‌స్టాండ్? నౌ అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్? ఓకే. రైట్. నో ఇష్యూ. సో, అర్థమైందా? సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అనేది. సో, సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్
బిల్డ్ చేయడం కోసం మనం సీక్వెన్షియల్ యూస్ చేస్తాం. ఇంక్రిమెంటల్ అంటే బిగ్ సైజ్ ఆఫ్. సో సీక్వెన్షియల్ మోడల్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటమ్మా, లైక్ స్కూల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కాలేజ్ అప్లికేషన్స్ and some this like of web applications called small size of applications. Why? Because no need to update vary. Okay, so frequently no need to update. But coming to banking sectors or IRCTs or some metros, okay, these are some big size of projects. See, for example, if you take the banking, okay, right now banking create the web application only for withdrawals and credits. Okay, after some time, this ICICI Bank will want to provide the loans, car loans, home loans. Okay, this functionality will be update in our web application. Okay, so in this way, frequently some updations will be occur in application. So that's why we should be follow the agile methodologies like agile model. Okay, so that's why here we call the banking is a big size of a project web applications like. Okay, right. So ఈ రెండు నోట్ చేయండి, సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటే ఏంటనేది. Okay, that's it today class amma. Today I'm stop here. Tomorrow I will discuss about the what is a waterfall model and what is a V model and agile methodology. We should be I will be covered tomorrow classes. Still, do you have any doubts regarding this class? Completed, ma? Not completed. Okay. Still, do you have any doubts? I'm not CEO, sir. Okay. Just I'm a trainer. Why? Because it's not a user friendly. Okay. సో ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదంటే, హలో, యా, సో ఎందుకు యూజ్ చేయడం లేదంటే అది మనకి అంత యూస్ఫుల్గా లేవు అవి యాక్చువల్గా మోడల్స్ అనేవి. ఓకే, ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్లో వి మోడల్స్లో మనం ఎలా ఫాలో అవుతున్న ప్రొసీజర్ మీకు అర్థమైతే సో అవి ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా నీరజ్, టుమారో అసలు వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్లో ఫాలో అయ్యే యాక్టివిటీస్ ఏంటనేది, వి మోడల్స్లో ఫాలో అయ్యే యాక్టివిటీస్ ఏంటి అనేవి టుమారో చూసామనుకోండి, సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అంటే అజల్ మోడల్లో ఉన్న మెథడాలజీ ఈ త్రీ మోడల్స్లో లేదు యాక్చువల్గా. సో దట్స్ వై నాట్ యూజింగ్ త్రీ మోడల్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సమ్ డ్రాబ్యాక్ అనేది ఉంటుంది, డ్రాబ్యాక్ ఉంటేనే అవి యూజ్ చేయరు. ఓకే, ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఈజీ టు ఫ్రెండ్లీ యూజ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ మోడల్స్నే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అనమాట. దట్స్ ఇట్. Agile model is a incremental model.
Okay, terminology tomorrow I will be discuss. Okay, what is the terminology of waterfall model, agile model, and V model? In agile model we use Jira, still star. Yeah, Jira is a tool actually. Okay, Jira is a tool. What is a RAD model? Explain. So RAD model is not using right now, ma. Okay, first of all, you should be know the terminologies. Okay, after know the terminology, each and everything you can understand. School or college applications లో updations ఉంటుంది కదా సార్. సో updations ఉంటుంది, but which type of updations? Which type of updations? Like small type of updations is there. Okay, so, student numbering it will be changed, or staff members we should be changed. Like these are the small sizes, small updations like this. Next, next, you have any doubts? Difference with the STLC. Okay, STLC is process for testing. STLC is process for developing a web application or a project or software. Okay, STLC each and everything will be follow, but STLC process follows only tester. Testing team will only follow STLC. Okay, HTLC process, BA will follow. Okay, designer will follow, and code developer will follow, tester it will follow. Okay, all team members, development team, testing team, okay, system architect team, BA team, and the deployment team. Okay, so this all members will follow the STLC process. Okay, without STLC process you can't take developing any software application. Okay. Hmm. And yeah. సో ఎలా అయితే మనకి పేజ్ ఎస్టిఎల్సి ఫేజెస్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అలానే ఎస్టిఎల్సిలో కూడా మనకి ఫేజెస్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. ఓకే, స్టిల్ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? వాట్స్ యువర్ డౌట్ ఫర్జానా? యా మనస, టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ డౌట్? అనిల్, అనిల్ కుమార్, వాట్స్ యువర్ డౌట్? What's your doubt? ఓకే, నితిన్, నితిన్ రెడ్డి, వాట్స్ యువర్ డౌట్? వీళ్ళ వ్యవస్థలోకి వెళ్తే జనంలో తెచ్చిపోతారు. ఓకే, రైట్. Okay guys, thank you so much. Today I'm stop here. Tomorrow I will connect you at the same time. Thank you so much.